This question is actually a conceptually complicated one, really complicated one. I don't think NCERT touches this anywhere. Okay. In NCERT, circular motion is simply uniform circular motion and non-uniform circular motion in a fixed circular orbit. But this is a different one. Here the radius of the circle changes. So there is a particle M, an angular moment with angular momentum L moving in a circular orbit of radius r0 under a attractive force normal minus k by r square. Keeping its angular momentum unchanged, the particle is displaced radially by a small distance delta r, due to which its radial distance varies periodically. The corresponding time period is. So this is നോക്കൂ ഇത് ഒരു സർക്കുലർ പാത്താണ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ റേഡിയസ് ഈസ് ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ വോബ്ലിംഗ് ആണ്, കണ്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ചെറുതാകുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് അതിനെ വലുതാക്കും, വലുതാകുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് അതിനെ ചെറുതാക്കും. അപ്പോൾ ഒരു റീസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഈ അഡീഷണൽ ഫോഴ്സ് ഷുഡ് ബി ആക്ടിങ് റേഡിയൽ. അപ്പോൾ റേഡിയലി ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. So we can write the force equation, the restoring force, let us call it as F, and that restoring force is nothing but the position dependent force plus the centripetal force. MRO. Idana equation. But in this we have to incorporate angular momentum. So what we do is this, we will use this idea. Angular momentum is mr square omega. So what is omega? That is L by mr square. The term mr omega square will be written as mr into omega square is L square by m square r raised to 4. So this mr omega square will turn out to be m cancels, r cancel. This will give you L square divided by m r cube. So this equation of F will become f of r plus L square divided by mr cube. That is the equation for the situation. Now, here f of r is given as minus k by r square, and this f actually changes the radius. So this will be written as, you can call it as a restoring force. F restoring equal to minus k by r square plus L square by m r cube. But initially, okay, at t equal to 0, initially there is a fixed radius. There was no change, so the restoring force was 0 initially. Therefore, you put 0 here, minus k by initial radius is r0 square plus L square divided by m r0 cube. That means k by r0 square equal to L square by m r0 cube, which implies that you can get an equation for r0 from here. r0 cancel, r0 equal to L square by mk. r0 equal to L square by mk. This is the equation for the initial radius. Now what happens, Now what happens, you slightly increase this radius. R എന്നുള്ളത് slightly increase ചെയ്യുന്നു. They use delta R, but I am just using X. Easy അല്ലേ? അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടെ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവണം. Like if you increase the radius, there should be a restoring force. That restoring force will be given by same equation, minus K by R will become R0 plus X square. See, I am writing this equation. Plus L square divided by m into r0 plus x to the power 3. And the value of x is very, very small, So you can actually simplify this approximation. This can be written as minus k divided by, take r0 square outside. This will give you 1 plus x by r0 power 2 plus L square by m r0 cube bracket 1 plus x by r0 cube.
this is minus k by r0 square, minus k by r0 square into 1 plus x by r0 raised to minus 2. So you can use that minus approximation, binomial expansion, minus 2x by r0 plus L square by m r0 cube bracket 1 minus 3x by r0, approximation. Now look here, this k by r0 square into 1, k by r0 square, and L square by mr0 cube into 1. These are equal. E product equal and opposite. They will cancel. So you get the remaining. Minus of minus plus kittum plus 2kx by r0 cube. അടുത്തത് minus 3L square x divided by m r0 raised to 4. It's a lengthy one. Okay. Now you can substitute. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് L square by mr0 cube ഇല്ലേ? So this can be written as 2kx by r0 cube minus 3x divided by r0 into L square divided by m r0 cube എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ? L square by m r0. What is that equal to? That is k by r0 square. So I'll continue to here. The restoring force F will become 2kx by r0 cube. It's going on, അല്ലേ? ഇതൊന്ന് എക്സാമിൻ്റെ ഹാളിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. മൈനസ് ഇവിടെ നോക്കുക, ഈ L square by m r0 ക്യൂബിന് പകരം I can put k by r0 square. So I'm getting basically 3kx by r0 cube. 3kx by r0 cube. Set അല്ലേ? Which is in fact minus kx by r0 cube. It is minus kx by r0 cube. See, the restoring force is proportional and opposite to minus kx. F proportional to minus x ആണ്. Therefore, this will produce SHM. In SHM, we can write the force as m into omega square into x equal to minus kx by r0 cube. ഇത് എവിടെ അവസാനിക്കും നോക്കാം അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൽ എക്സ് ക്യാൻസൽ ആകും, മൈനസ് ക്യാൻസൽ ആകും. യു വിൽ ഗെറ്റ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു കെ ബൈ എം r0 cube. ഓർ ഒമേഗ ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ്, വേണ്ട അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, കെ ബൈ എം r0 cube. ബട്ട് സി യുവർ ഓപ്ഷൻസിലൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു ടേം ഇല്ലല്ലോ, എല്ലാം എൽ ക്യൂബിൻ്റെ ടേമിലാണ് ഉള്ളത്. എൽ ക്യൂബ്. സോ ഹൗ ടു ബ്രിങ് എൽ ക്യൂബ് ഹിയർ? ദാറ്റ്സ് എ പോയിന്റ്. ഇനി എൽ ക്യൂബ് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ, അല്ലെ എൽ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫ്രം ഹിയർ. ഫ്രം ദിസ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഈസ് എൽ, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് r0 ക്യൂബ് or r0. ഓ വേണ്ട, r0 ഈസ് ഹിയർ, r0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. സോ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു k by m by r0 cube. r0 cube is how much? That is L cube. Sorry, it's r0 is L square. L square divided by mk whole cube. Which will become k into m cube k cube divided by m into L to the power 6. This is your omega square. ഇതിൽ m ക്യാൻസൽ ആകാം, m സ്ക്വയർ ആകും, k raised to 4 ആകും. k raised to 4
divided by k raised to 4 divided by k raised to 4 into m square divided by L to the power 6. So what is omega equal to? Omega will give you k square into m divided by L cubed. That's your omega. You want the time period. Time period is 2 pi by omega. 2 pi by m k square into L cube. That's the time period of the radial oscillation. 2 pi into L cube by m k square. 2 pi into L cube by m k square. That's option 1 itself. 2 pi L cube by m k square. That's it. So this is a really difficult concepts, in fact, because that's not generally discussed in the classes. Okay. This circular path, but radially there is an oscillation. Funny. Okay. Yes.